Good morning, everyone. In the today's class of this operational research, we'll be having in detail of this sequencing methods and its types, and what are the different types of these sequencing methodologies existing, and need to solve the different typical kind of problems in the case of this transportation in the industrial sector and in n number of fields as per the scheduling got in front, indeed to commence the overall actions or for the commencement of different processes as we have been discussed that need to be progressed in a single machine or different kinds of operations or jobs need to be progressed in two machines and simultaneously n number of jobs with three machines. And we had a detailed discussion that what is meant by sequencing and how it will be existing in the industrial sector as well as simultaneously in the case of different transportation methodologies. In the today's class, we will be going on with the discussion in detail regarding this industrial sector that problems with n jobs through one machine and n jobs to two machines and n jobs through three machineries. Before going to the in detail, we'll be looking after this no passing rule because if the schedule has been given in the form of a program, entire that particular tasks need to be performed by each and every kind of machinery. So no bypassing is required because after completing one of the process in the machinery, then only the another process maybe yet to be get started in the next machinery. So for such cases, here no pass rule or no passing rule or no shifting rule has to be in process or has to be scheduled for the commencement of overall processes as per the chronological order that has been given in the form of a sequence. And the sequence involves the basic assumptions. Will be already we have been discussed in the previous class, but we will be having a glance of these points once again because indeed to discuss related to the other different types, this plays a major important role. We'll be having a detailed look rapidly. No machine can process more than one job at a time. That's exactly. So one of the object or one workpiece will be entering into the machinery, and until and unless it has been completing its end step as per the program that has been given for the particular operation, either it may be milling, drilling, reaming, whatsoever it may be. So until it completes the next step or another work part will not be attending into the or entering into the that machinery. That's the first point. And the processing times on different machines are independent of the order in which they are processed. So the time factor. So time factors on different machineries are independent because one process may lead to 5 minutes of time period for completion of its progress or at that particular process. For example, we say drilling, and later on, indeed, to commence the milling activity, it may take off 10 to 15 minutes of time because the time will be getting varied from one process to another process, and each and every process will be having separate machineries instead of changing rapidly these progressions. Hence this step is valid at this second case. The time involved in moving a job from one machine to the other machine is negligibly very much small because
After completing immediately in the milling process, in the second machinery, from this existing machinery towards the second machinery, immediately drilling need to be progressed. So it has to be entered to such kinds without having any time gap between one machinery to the another machinery, and each job once started on a machine is to be performed up to the completion on that machine. So at this point, directly link up with respect to the first point that no machine can be processed more than one job at a time. So simultaneously, if it has been started, there will not be any halting unless and until the maintenance is required from the external person. And all machines are of different types. We already discussed that each and every process will be having a different kinds of machineries, and these machineries leads to different time factors for its operation schedule, and all jobs are completely known because only the known processes will be programmed instead of the manual mode of work, that is numerical control technology. So hence here, if the programming plays a major role, it directly deals with respect to this computer numerical control technology. And this job is processed as soon as possible, but only in the order specified. So as per the requirement, quantity, and the type of quality that requires, only at that particular order of quantity, the overall progression will be taking place. These are the major assumptions has to be considered in the case of this sequencing problem, or else a complacency may arise. If at all any one of these factors, so this is an interlinkage between one to one. That is, when one of the work part is being progressed as per the given dimensions or given uh, set of instructions, no another work part should be entered into the machinery, and the time gap of transferring the material from one machine to the another machine will be negligible, and it will be very much nearby distance instead of having a far distances, and it minutes the time factor for entering from one place to another place. There's a greater advantage in this case. So let's have a detailed discussion related to processing of n jobs through two machineries. In the yesterday's class, we have been gone with respect to processing of n types of jobs through only a single machinery. And in the today's class, we are moving on with respect to processing of n jobs through two different machines. So here A and B, we are having two different machineries, and A first and then to the B. I think we have been discussed this also, or else we'll be having a small glance over it. And after completion of n timer of jobs with respect to the A machinery, that is, machinery A can perform milling and drilling and reaming process as well, and simultaneously boring activity, milling activity, another internal milling and threading activity will be performed in the case of B machinery. It is expecting the time basis for completion of different kinds of processes in the two different machineries. So what are the steps that are being involved? Selecting the smallest processing time in the list of AI and BI. And here, as far as this I refers in the case of A machinery and B machinery equals to 3, because we have been selected only 3 different kinds of processes need to be performed in this case. And meanwhile, secondly, there is a smallest time in the machinery A, then placing it at in first place if it is for the B machinery place corresponding to the last one. So at last commencement or last process among the 3 different processes assigned in the machinery A, after completing it will be transferring to the B type of machinery, which is also having 3 different kinds of process needs to be performed. And meanwhile, the sequence need to be followed. Here is the major goal. First one, the milling activity. Next one, the drilling activity. Next one, the threading activity need to be performed. So
there should not be any interlinkage or bypassing factor. That is also we have been discussed in the conditions, that there should not be any skipping factor or else a crossing factor. So hence cross of that particular job is not ever required. And if there is any tie for minimum time and both the missionaries, that is nothing but there will be, we have already discussed in the conditions that each and every missionary will be having different time factors, and it is or these timing factors are independent to different kinds of missionaries. And for example, if three different processes in the case of a missionary takes each, for each process it is taking 10 minutes of time, so 10 plus 10 plus 10, that is 30 minutes of time will be progressed in the case of a missionary. In the B missionary, it will be taking 15 minutes of time for each and every missionary. So 15 plus 15 plus 15, that is 45 minutes of time. So this missionary A is being progressed simultaneously, and missionary B will be commencing its activity. So this missionary A at that particular time has to stay for 15 more minutes of time instead of transferring the material from A missionary to the B missionary, because 45 minutes of time is being taken by this missionary B. And even we have a detailed discussion regarding this in the table or column. We will be having a slightly. So repeating of the similar steps 2 and 3, that is nothing but another one more material will be coming into the machinery A, and after completing the operations in the machinery A will be passing towards the machinery B. So hence these 2 and 3 steps will be repeating continuously until and unless the target has been reached. Target in the sense here, the maximum quantity required for us or for the vendor or manufacturer based upon the given order by the vendors. So this is after finding the optimum sequence, we can find the following characterizations, that is total lapse time and ideal time in machinery A. So in the case of previous example, as we have been discussed, there will be a time delay of 15 minutes we have been discussed. So machinery A need to be stay on for 15 more minutes for transferring the material after completing the three different processes in the machinery A to the machinery B. And we have seen this problem in the yesterday's class. Simultaneously, we'll be having another one more problem here, and roughly we will be discussing this problem once again. In a factory, there are 6 jobs to process, each of which should go to machinery A and machinery B in the order AB. In the order AB, here specifies that after completing ఏ ప్రాసెసెస్, సో టైప్ ఏలో వచ్చేసరికి 6 డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయండి. సో జాబ్స్ వచ్చేసరికి 1 2 3 4 5 6, సో 6 డిఫరెంట్ జాబ్స్. మిషనరీ ఏలో 6 డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ చేయాలి. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఒక పార్ట్ మీద, ఓన్లీ ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఒక వర్క్ పార్ట్ మీద ఈ 6 ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ 6 డిఫరెంట్ ప్రాసెస్లు అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే ఇట్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద మిషనరీ బి. సో ఈ 6 ప్రాసెస్లు ఏమేమి ఉంటాయి? ఫస్ట్ వన్ ఇట్ ఇస్ మిల్లింగ్, నెక్స్ట్ వన్ డ్రిల్లింగ్, next one lathe machining process, next one reaming process, next one it is the internal boring process, and next the finishing process. ఇలా 6 ప్రాసెస్ అనుకుందాం. సో ఇంటర్నల్ క్యాడర్లో జరిగేది ఒకటి, అండ్ నెక్స్ట్ మెషినరీ ఏలో ఆ ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది. సో ఒక్కొక్క ప్రాసెస్కి, ఇది మిల్లింగ్ అని అనుకున్నాం, ఇది డ్రిల్లింగ్ అనుకున్నాం. సో మిల్లింగ్ వచ్చేసరికి ఎంతసేపు చేస్తున్నాము? 7 minutes. డ్రిల్లింగ్ వచ్చేసరికి 4 minutes. సైమల్టేనియస్లీ రీమింగ్ థర్డ్ ప్రాసెస్ 2 minutesలో అయిపోతుంది. సో ఫోర్త్ ప్రాసెస్ ఇంటర్నల్ బోరింగ్ చేయాలి అని అంటే 5. సో బోరింగ్ జరిగిన తర్వాత ఫిఫ్త్ ప్రాసెస్ సరికి థ్రెడ్డింగ్ నట్స్ మనకి టైట్ అవ్వాలి అంటే ఇంటర్నల్ థ్రెడ్డింగ్ కావాలి కదా, అండ్ నెక్స్ట్ థ్రెడ్డింగ్ ఇట్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఆఫ్ 9 minutes. ఫైనల్లీ ది ఫినిషింగ్ దిస్ 6th process and it is 8. So after completing this overall 6 different processes in the machinery A, then only ఇట్ విల్ బి అవర్ పార్ట్ ఇంకా కొన్ని ప్రాసెస్ చేయాలి. ఆ ప్రాసెస్లో వచ్చేసరికి మిషనరీ ఏ మీద షెడ్యూల్ కాలేదు, అండ్ హ్యాన్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు మిషనరీ బి. సో మిషనరీ బిలో అలాగే 6 different ప్రాసెస్లు చేయాలి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ ఎక్స్టర్నల్గా ఇప్పుడు మనం చేసినవన్నీ కూడా అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్రోగ్రెస్డ్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ క్యాడర్.
cadre. So internal design should be progressed. So internal designs లో కూడా there will be existing some of the operations. అలాగే మిల్లింగ్ కావచ్చు, డ్రిల్లింగ్ కావచ్చు, రీవింగ్ కావచ్చు, ఫినిషింగ్ కావచ్చు, థ్రెడ్డింగ్ కావచ్చు, వాట్స్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద ప్రాసెస్. అలాంటి 6 డిఫరెంట్ ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి. ఆ 6 డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్కి కూడా ఒక్కొక్క ప్రాసెస్కి ఎంత టైం పడుతుంది అనేది దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ఇన్ డీటెయిల్. సో ఫర్ మెషినరీ ప్రాసెస్ 1కి వచ్చేసరికి 3 minutes, 2కి 8, 3 ప్రాసెస్కి 6, 4th ప్రాసెస్కి కూడా 6, 5th ప్రాసెస్కి 4, 6th ప్రాసెస్కి 1. సో they're asking us to determine the optimal sequencing and total elapsed time. So machineryకి మధ్యలో after completing the overall processes, what is the time gap that is being maintained? So this is an one case. అండ్ ఆప్టిమల్ సీక్వెన్సింగ్ అయితే ఎలా ఫాలో అయితే బెటర్. సో ఈ 6 డిఫరెంట్ ప్రాసెస్లు ఫస్ట్ మిషనరీ ఏ మీద ఎలా ప్రాసెస్ అవ్వాలి, మిషనరీ బి మీద ఎలా ప్రాసెస్ అవ్వాలి. సో బేస్డ్ అపాన్ ద గివెన్ ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆర్ if it is similar for each and every kind of work part, then we will be identifying the least occupancy of a source in the case of machinery A in the first column, and least occupying time of process in the case of machinery A, that is in the rightmost column. So right side నుంచి machinery B లో least count ఎప్పుడైతే వస్తుందో least time, that will be appearing in the right first box. Simultaneously machinery A లో అయితే తక్కువ టైం ఏది వస్తుంది, సో థర్డ్ ప్రాసెస్ 2 minutes పడుతుంది. So this will be engaging in the from left to the first inertial box. So likewise we'll be calculating and we will be identifying the mean time and the lagging time existing in between the machinery A and machinery B. So అదే మనకి ఇప్పుడు డిఫరెంట్ స్టెప్స్ టైప్లో వస్తుంది. In the solvation of solution we will be looking. This is the solution. First one, least occupying all the times given in the job 6 in the machinery B. Yes, least time ఏ ప్రాసెస్లో ఉందండి, మెషినరీ బి. మెషినరీ బిలో least occupying time only 1 minute is being considered. A process, 6th process. So that 6th process will be taken in the rightmost column. Simultaneously, the least time is occupying in the machinery A for which process? That need to be on the left. So machinery A, what is the least time? Only 2 minutes is being taking place. That is in the third process. So that has been occupied the first cell from the left side. All right. So likewise, we'll be incorporating the overall considerations from the right side onwards. We'll be allocating the machine B conditions. From left to right, we'll be allocating the machine A conditions, jobs. So likewise, we will be completing this overall operational process and by 6 different processes. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. That means least occupying in the case of machinery B, that is 6th process, that is preferred to the last, and last but one, and last but that but one. And in the case of machinery A, equal first one, least occupying machinery or process, third process, and here the second process, and here the fourth process. So after completing that, in such a way we will be formulating for machinery A and machinery B. So job sequence అది. సో డిఫరెంట్ టైమ్స్ ఏమేమి వచ్చినాయి, మిషనరీ ఏకి ఓవరాల్గా మనకి ఇచ్చిన బేసిక్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన కండిషన్స్ ఏంటి, అండ్ మిషనరీ ఫస్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద మిషనరీ ఏ. దెన్ ఫస్ట్లో అంటే దట్ ఈస్ నో విల్ బి స్టార్టింగ్ ద టైమ్ ఓన్లీ అట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్. సో ఇక్కడ చూడండి కండిషన్, ఇన్లెట్ వెళ్తున్నప్పుడు 0 బికాస్ టైమర్ అక్కడ మనం ఆన్ చేస్తాం. సో 2 minutes కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత it is being entering into the out. So then it is being entering again into the secondary machine. So 2 minutes of time. So there is no any delay time here, right? So and hence the machinery ideal time గా ఎంతసేపు ఉండాలి. సో ఇక్కడ మెషినరీ ఏ స్టార్టింగ్ కాబట్టి 2 minutes వర్క్ చేస్తున్నంతసేపు కూడా మెషినరీ బి ఐడియల్గానే ఉండాలి కదండి. అండ్ హెన్స్ ఇన్ సచ్ ఏ వే హియర్ దీస్ 2 minutes వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్
is being progressed for ideal motion of this machinery B, right? So first part intro. Ade, if it is a second process, second piece, next it will be getting progressed and another process will be commencing in the machinery A. So hence 2 minutes of time period need to be in an ideal position by this machinery B. So that is the first case. So on the ideal time for machinery B is 2 minutes. It has been written. Okay. Next, later on, based upon the given, after completing this 2 minutes, there is no any time gap for second object or second process need to be commenced. So it takes time of 2 minutes can try and 4 minutes of work. Machinery A lo 4 minutes of work. So 4 minutes and take difference in the this two. After completing 2 minutes of process, 2 minutes of one process, it is entering. So second process ఏంటి 4 minutes జరగాలి. So 2 plus 4 6 బయటకు ఎప్పుడు వస్తుంది 6 minutes తర్వాత సెకండ్ పీస్ వస్తుంది. సో హెన్స్ అదే ఇక్కడ ఇన్పుట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అప్పుడు అవుట్పుట్ 8 minutesకి దట్ 8 విల్ బి కమింగ్ టు ఓవర్ హియర్ అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ 8 టు ఎన్ని మినిట్స్ జరగాలి మెషినరీ బి కన్సిడరింగ్ మెషినరీ బిలో ఎన్ని మినిట్స్ జరగాలండి 8 minutes ఆఫ్ వర్క్ జరగాలి. సో 8 అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ బయటకు వచ్చింది 8కి సెకండ్ పార్ట్ 8 minutes స్టార్ట్ అవుతుంది 8 minutes పెర్ఫామ్ చేయాలి. సో 8 + 8 16. సో డిలే టైం ఏమన్నా ఉందా? దెర్ ఇస్ నో ఎనీ డిలే టైం బికాస్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చినప్పుడు మెషినరీ ఏలో కమెన్స్మెంట్ అవ్వాలి. సో ఇది అవ్వందే ప్రాసెస్ సెకండ్ మెషినరీకి వెళ్ళదు కాబట్టి అప్పుడు మెషినరీ బి అనేది ఐడియల్ మోషన్లో ఉంటుంది. సో అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ తర్వాత వచ్చేసరికి దెర్ ఇస్ నో ఎనీ డిలే టైం అండ్ హెన్స్ 0 ఇలా హ్యాష్ అయినా పెట్టవచ్చు 0 అయినా రాసేయచ్చు, నో ఇష్యూ. నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ కండిషన్ here machinery A considering. So 6 minutes. 6 minutes will be as an input for the third material and ఎంతసేపు జరగాలండి మెషినరీ ఏలో 5 minutes. సో 6 + 5 ఎంత 11. సో అవుట్ వచ్చేసరికి 11. ఈ టేబుల్ అంతా కూడా మీరే ఫిల్ చేసుకోవాలి. there will not be any values given. సో by understanding the question you have to fill this, right? ఆ వాల్యూస్ ఎలా వచ్చినాయి అనేది చెప్తాను. సో how much time it is being progressed? 6, that is 6 and ideal. Third piece entering. Third piece ఎంత ప్రాసెస్ జరగాలి మెషినరీ ఏలో. సో 6 + 5 ఎంత అండి 11. సో 11 minutesకి బయటకు వస్తుంది. అండ్ కన్సిడరింగ్ మెషినరీ బిలో ఏంటండి 16 minutesకి అవుట్లెట్. సో థర్డ్ మెటీరియల్ 16 minutesకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ అన్ ఐడియల్ మోడ్, రైట్? అండ్ లేటర్ ఆన్ ఎన్ని మినిట్స్ జరగాలి కన్సిడరింగ్ ద మెషినరీ బి 6 minutes. సో 16 + 6 22. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ 22. So is there any delay time in between machinery A and machinery B? There is no any delay time and hence it is 0. So simultaneously again considering in the case of machinery A. So 11 tarvata 9 minutes jaragali. 11 + 9 20. So simultaneously in the case of machinery B 22 plus here 4. 22 + 4 26 minutes. Right? So here it is an counter question. Next one. Next constraint. So 20 minutes, it is on 20 minutes. Okay. So 20 minutes lo tarvata here 20 + 7 27 is considering here, and with the incorporation of one last but one variation we have been considering this as +1 carrier. So 26 + 1 27. So 27 minutes can try in it. And hence 27 minutes can try in the ante. What is the basic difference between these two different carriers? That is 4 - 3, that is 1 time and time factor. There is 1 minute of time. So that 1 minute time has been compensated with an addition of 26 + 1. So here inlet is 27. So 26 minus, that is 27 minus 26, that is 1. So 1 minute it is delay time or ideal time for machinery B. So after completing the process in machinery A, machinery B is being in ideal position for about 1 minute. So 27 to 30. And simultaneously it is 27 in the case of machinery A, 27 taken and 8 minutes of time performed. So 27 + 8, that is 35. And here that 35 has been considered for the progression after completing of this
it is being entering into the machinery B, and how many minutes of time it is being taken? 1 minute. So 35 plus 1, that is 36. So here it is, how many minutes that is being ideally in the case of machinery B. So 30, 35. So what is the difference? 5 minutes. So that 5 minutes is the difference. So machinery B should be in ideal position for about 5 minutes of time. So that is the process of considering different kinds of process in the case of machinery A and machinery B, and what is the delay time that is being taken in the case of machinery B. Right? This is a major rule need to be identified. Later, here the ideal time of machinery A. Machinery A ideal time in the 36, 35. That is most probably it is only 1 minute of time. అదే మిషనరీ బీకి అయితే ఓవరాల్గా టైమింగ్స్. సో 2 మిషనరీ బీకి 2 + 1 + 5. సో 5 + 1 6 + 2 8 minutes ఆఫ్ టైం. సో ఓవరాల్గా ఫినిషింగ్ క్యాడర్లో వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, రెండు మిషనరీస్ ఒకేసారి స్విచ్ ఆఫ్ అవ్వాలి, మిషనరీ ఏ అండ్ మిషనరీ బి. ఏకి వచ్చేసరికి 1 ఎలా అనేది చెప్తున్నాను. సో 1 అనేది ఎలా అనేది చెప్తాను. 36 - 35 తీసుకోండి. సో హౌ దిస్ 36 - 35 has been taken? So consider here, see here, outlet of the object from machinery A is 35 minutes వస్తుంది, అండ్ ఓవరాల్గా మిషనరీ బి వచ్చేసరికి 1 minute జరగాలి. సో మిషనరీ ఏకి మిషనరీ బికి ఒకటే స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో స్విచ్ కనుక ఇది అయిపోగానే 35 minutes ఆపేసేస్తే మిషనరీ బి రన్ కాదు, అండ్ అట్ దట్ పర్టికులర్ టైం సో దిస్ మిషనరీ ఏ షుడ్ బి ఇన్ ఐడియల్ మోడ్, అంటే రొటేట్ మోటార్ ఆన్లోనే ఉండాలి, బట్ వర్క్ అనేది మిషనరీ ఏ మీద జరగదు. సో ఐడియల్ పొజిషన్లో ఉంది ఎంత? 1 minute. సో 36 - 35, that is 1 minute. That is the condition. So this is the problem. In such a way, you have to write here. Total ideal time for machinery A is 1 minute. In the word sentence form లో మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఐడియల్ టైంలో ఏ మిషనరీ అనేది 1 minute ఉంటుంది, అండ్ మిషనరీ బి వచ్చేసరికి ఓవరాల్ ల్యాప్సింగ్ టైమ్స్ అట్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్ లెవెల్స్, that is entire 2 + 1 + 5 is equal to 8 minutes. So this is the solving of a problem in the case of this sequencing methodology by considering two different machineries and n number of processes. అలా కాకుండా processing of n jobs has to be considered on 3 machineries. 3 machineries అయితే addition with respect to another machinery, that is A, B. ఇప్పుడు వరకు చేసాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ సి. రైట్? సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కండిషన్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి, హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ది నో పాసింగ్ రూల్స్. నథింగ్ బట్ without performing the task from machinery A, the material should not be entering into the machinery B, and without passing or completing the task in the machinery B, the material should not enter into the machinery C. Okay, that is the no pass rule we have been learned. So here there will be n jobs, that n may be of our convenience. So it may be of 6. In the problem of 6 ఇచ్చాడు, ఇప్పుడు maybe 8 అవ్వచ్చు, 10 అవ్వచ్చు, 20 అవ్వచ్చు, that doesn't matter. All right. సో బట్ హియర్ ఇక్కడ చూడాల్సింది ఒకటి, A1 అంటే మిషనరీ 1 వచ్చేసరికి ఎంత టైం వర్క్ చేస్తుంది, ఇన్లెట్ ఎంత, అవుట్లెట్ ఎంత, అంటే ఇన్పుట్ 0తో ఎంటర్ అవుతుంది. డెఫినెట్లీ మిషనరీ ఏ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ 0 అండ్ 5 minutes ప్రాసెస్ అని అంటే 5 minutes తర్వాత బయటకు వస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ 5 minutes ఇట్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇంటూ మిషనరీ బి. 5 to ఇంకో 5 minutes అనుకోండి, 10కి బయటకు వస్తుంది. సో దెన్ ఇమీడియట్లీ at 11th or 10th it will be entering into the machinery C. So 5 minutes, 15, right? In such a way, the overall actions need to be performed. So here, no passing of jobs is permitted. That is always pakka. And actual process time in all the 3 machineries or no. సో అది కనుక మనకు తెలిస్తే అంటే ఆటోమేటిక్గా మన క్వశ్చన్లో టైమింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇచ్చేస్తారు కదండి. మిషనరీ ఏలో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి, ఏ ప్రాసెస్ ఎంత టైం పడుతుంది అనేది. సో డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ we will be coming to a conclusion that
the problem mean difference of time. What is the mean difference of time between one machine to the another machine, and entering of the object or work part from one machinery to the other machinery? Is there any ideal time period existing between the machineries? అది ఏ మెషినరీ వచ్చేసరికి మెషిన్ ఏ ఐడియల్లో ఉండాలా, మెషిన్ బి ఐడియల్లో ఉండాలా, depending upon the type of process in the major table or column, as we have been discussed in the previous problem just now. That will decide to us. అక్కడ మనకి క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, n number of jobs has been given and n number of timings for each and every process will be specified in machine A and in machine B and in machine C. So how it will be considered? But apart with the conditions, indeed to consider the major tabular column or in the solvation process, what are the additional conditions need to be taken place in the case of three different machineries. So there is an no general solution available, and here the previous method, that is called Johnson method, the name or has been obtained based upon the implementation given by the Johnson scientist itself or analyzer itself. And what are the conditions need to be satisfied? We have to be verified. So first condition ఏంటంటే no pass rule, that has to be satisfied as per our statistics problem. అంటే ఈ మెథడ్ వల్ల ఆ ప్రాబ్లం, ఈ మెథడ్కి ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. నెక్స్ట్ అడిషనల్ కండిషన్స్ ఏంటి త్రీ మిషన్స్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. కండిషన్ 1, the minimum of the times for different jobs on machinery A is at least equal to the maximum of the times of different jobs in the machinery B. So the minimum time, ఫస్ట్ వన్ ఏం చదువుకున్నాం మనం ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో, మినిమం లీస్ట్ టైం ఏదైతే పడుతుందో కండిషన్ మిషనరీ ఏలో, అది లెఫ్ట్ సైడ్ ఫస్ట్ సెల్లో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం. అలాగే లీస్ట్ టైమ్ ఆఫ్ మిషనరీ బి రైట్ సైడ్ ఫస్ట్ కాలమ్లో ఎంటర్ చేసుకుంటా వచ్చి ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం. సో దాట్ కండిషన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కండిషన్ అది కామన్. బట్ ఇక్కడ సి అనే మిషనరీ కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి అడిషనల్లీ కండిషన్ 2 షుడ్ బి సాటిస్ఫైడ్. దట్ ఈస్ ద మినిమం of the times for different jobs in the machinery C is at least equal to the maximum of the times of different jobs in the machinery B. So minimum conditions in the case of C should be equated with respect to the maximum times for the machinery B. So first condition, second condition, so that should be satisfied. Minimum A, maximum B and minimum C, రైట్? దట్ ఈస్ ద కండిషన్స్. సో అలా చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఓవరాల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పి ఎలా అడుగుతాడు, ఏమి ఇస్తాడు? మినిమమ్ ఆఫ్ ఏఐ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మినిమమ్ అమాంగ్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ గివెన్ ఇన్ ద ఆర్ టు బి ప్రాసెస్డ్ ఇన్ ద మిషనరీ ఏ ఏంటనేది ఐడెంటిఫై చేయడం. సెకండ్ వన్ సైమల్టేనియస్లీ మినిమమ్ ఆఫ్ సిఐ and maximum of C. Almost the condition is satisfied to us that minimum of A, maximum of B, minimum of C. So whether that conditions are being satisfied or not has to be verified. That is, మనకి ఏమున్నాయి, AI అనేది minimum and it should be definitely greater than the maximum of B, first condition. And in the symbolic representation, first condition given, number of different processes in the machinery A performed time should be definitely greater than the number of processes that has been considered with respect to the different timings in the case of B machinery. So that is a minimum to maximum gap. So hence machinery A minimum timings should be definitely greater than the maximum timings of different kinds of process in the machinery B. Simultaneously C is again minimum and B is again maximum. So we are all aware of it. So here conditions also clearly specifying minimum of the times different jobs in the machinery A, maximum of the times of different jobs in the machinery B.
and minimum of times of different jobs on missionaries. So hence this minimum, that is C missionary, should be definitely greater than the B. So if these two conditions are not satisfied, hence this method will be failed, right? So these conditions should be satisfied in the case of these three different missionaries. So otherwise we can't solve the problem. We have to keep that in our mind. So if these two conditions has been satisfied, then only have to proceed for the solution. Otherwise, we have to write an synopsis point that it is not feasible, right? So or else, what is the alternate existing for this method? Replacing this, the given problem with respect to the equal problem involving the n jobs, two machines, here with two machines facilities, that is G and H considering missionaries, and defines the corresponding processing time G and H as follows, that we have been given. Gi is equal to number of jobs that are performing in the case of Z, which is a summation of number of processes considered in the case of A missionary and number of processes considered in the case of B missionary. So that is G is equated with respect to the number of processes we are considering in the case of both A and B missionaries. I common factor I of A plus B. Simultaneously, B and C consider చేసినప్పుడు H is equal to I of B plus C. And hence, first job consider చేస్తే first job, that is G11, that is A1 plus B1, and H1 is equal to B1 plus C1. Simultaneously, second process, if the sequence has been given in n number of cadres, then A2 or Z2 is equal to A2 plus B2, H2 is equal to B2 plus C2. And likewise, if the third sequence has been given, it is increasing. Fourth sequence has been given, it will be again increasing. Fifth sequence given, it will be increasing. So the sequence ఏంటి అని అంటే the conditions that should be satisfied as per this basic schedule. ఇంతకు ముందు మనం చూసినట్టు condition 1 and condition 2, right? So these have to be applied for the similar kind of problems indeed to find out the optimal sequence or optimal solution for which all the optimal containing the basic original problem. So optimum here specifies that generating the feasible solutions. So feasible solutions and optimum very nearest or less time consuming for gaining the maximum efficiency, that is something like maximum result, right? So these are the conditions have to be specified. These are the different kinds of methods, and for these three different kinds of strategies we'll be discussing another one more problem in the next class. Thank you. We'll be meeting in the next class.